مرحبا جميعا وأهلا وسهلا فيكم في القناة. عنا اليوم فيديو جديد عن الملابس. Welcome back to the channel. Today I would love to try to take your mind off of what's going on in the world right now. So we're going to talk about clothing today. I have for you some vocab, verbs, and phrases to use when you talk about clothes. This is mainly in the Palestinian and Jordanian Arabic dialects. Please don't forget to press the like button to help the video and channel reach more people. Let's get started. خلينا نبلش. Clothes بالفصحى أما say ملابس ملابس. بالعامية أواعي أواعي أو ثياب ثياب. ملابس أواعي وثياب. مثلا ممكن نقول بدي أشتري أواعي بدي أشتري أواعي. I want to buy clothes or I want to shop for clothes. بدي أشتري أواعي. بدي I want. I have made a whole video about verb to want in the Levantine dialect. I'll leave the link in the description box below. Go and check it out if you haven't already. أشتري I buy. It's verb to buy in the present tense conjugated without the ba. أشتري. بدي أشتري I want to buy. أواعي clothes. I want to buy clothes. So we've seen the verb to buy يشتري. In the past tense اشترى هو اشترى he bought. أنا اشتريت I bought. أنا اشتريت. In the present tense بالمضارع هو بيشتري هو بيشتري he buys. This is the conjugation with the ba. Without the ba يشتري يشتري. أنا بشتري أنا بشتري I buy. This is the conjugation again with the ba. Without the ba أشتري أشتري. Okay, so this is verb to buy. اشترى اشتريت يشتري بشتري أشتري بشتري. Now let's look at some vocab of clothing items. Blouse or top. In the colloquial العامية بلوزة بلوزة. In the standard Arabic بالفصحى قميص قميص. T-shirt بلوزة again بلوزة أو T-shirt T-shirt. إنما say قميص ذو كمين قصيرين قميص ذو كمين قصيرين. Shirt a button down. بالعامية قميص قميص. وبالفصحى قميص قميص. Sweater جرزة جرزة أو بلوزة صوف بلوزة صوف. وبالفصحى كنزة كنزة. برضو بالعامية كنزة كنزة. مثلا حلو عليك هذا القميص حلو عليك هذا القميص. This shirt looks nice on you. حلو nice or pretty. عليك on you عليك on you. حلو عليك means it looks nice on you. Had means this. Had means this for a masculine noun. القميص shirt. هذا القميص this shirt. حلو عليك nice on you. Together it means this shirt looks nice on you.
And we could also flip it and say هذا القميص حلو عليك. هذا القميص حلو عليك also means the same thing. So if we're talking to a man, we say حلو عليك. If we're talking to a woman, we say حلو عليكي. حلو عليكي. Now the adjective حلو is used to describe a masculine noun. For example, حلو عليك هذا اللون. اللون means color, is a masculine noun. So we use the masculine form of the adjective, and that is حلو. حلو عليك هذا اللون. This color looks nice on you. حلو عليكي هذا اللون. Speaking to a woman, this color looks nice on you. If we have a feminine noun, we use the feminine form of the adjective by adding تا مربوطة. So we say حلوة. حلوة. For example, حلوة عليك هاي البلوزة. حلوة عليك هاي البلوزة. Speaking to a man or speaking to a woman, حلوة عليكي هاي البلوزة. البلوزة is a feminine noun, so we use the feminine adjective حلوة. Alright, let's look at more words. Pants, بالعامية بنطلون. بنطلون. بالفصحى سروال. سروال أو بنطال. بنطال. skirt, تنورة. تنورة. ونفس الشي بالفصحى تنورة. تنورة. jeans بالعامية بنطلون جينز. بنطلون جينز أو بس جينز. بالفصحى سروال أو بنطال جينز. سروال أو بنطال جينز. shorts بالعامية شورت. شورت. وبالفصحى سروال قصير. سروال قصير. خلينا نشوف مثال. بدي أجرب التنورة الحمراء مع البلوزة البيضة. بدي أجرب التنورة الحمراء مع البلوزة البيضة. I'd like to try the red skirt with the white top. بدي verb to want. I want. أجرب verb to try. I try conjugated in the present tense without the ba. أجرب. أجرب. التنورة the skirt. التنورة. الحمراء the red. التنورة الحمراء the red skirt. مع with. البلوزة the top or the blouse. البيضة the white or white. البلوزة البيضة the white top. So here we've come across the verb to try on, أجرب. In the past tense, جرب. جرب, he tried. جربت. جربت, I tried. In the present tense, هو بجرب. بجرب, he tries or he tries on. In the present tense, conjugated with the ba. Without the ba, يجرب. يجرب. أنا بجرب. I try. أنا بجرب. Conjugated with the ba. In the present tense. Without the ba, أجرب. أجرب. Like in the previous example, بدي أجرب. أجرب comes without the ba because it's the second verb in the sentence. أجرب. I have a more comprehensive video on the present tense. I will leave the link in the description box below. Go and check it out. Let's look at a few more words. Coat, jacket, jacket, أو كبوت, كبوت. إنما say معطف,
معطف. dress فستان فستان. and I'm gonna say ثوب ثوب. socks بالعامية كلسات كلسات. بالفصحى جوارب جوارب. shoes بالعامية كندرة كندرة. بالفصحى حذاء حذاء. shoes in English is a plural noun. In Arabic, it's not. Kundara is singular. So in any conjugation, we treated it such a singular feminine noun, kundara. And the plural is kanadir. Kanadir. Kundara, kanadir. But for one pair of shoes, we use kundara. For more than one pair, kanadir. Let's look at this example. هاي الكندرة مش مريحة من مرة. هاي الكندرة مش مريحة من مرة أو بالمرة. These shoes are not comfortable at all. هاي means this when we're referring to a feminine singular noun. هاي الكندرة shoes. هاي الكندرة these shoes, or literally this shoe. مش not. مريحة comfortable. مريحة comfortable, it's the feminine form. You see the ta marbuta at the end there. مريحة comfortable. The masculine form is مريح مريح. من مرة at all, or بالمرة بالمرة أو من مرة. These shoes هاي الكندرة مش مريحة not comfortable من مرة at all. خلينا نشوف كمان كلمات. suit بدلة بدلة بالعامية. نفس الشي بالفصحى بدلة بدلة. tie there are many words that people use to refer to tie. The transliteration is not in order here. grafe أو gravatta أو ربطة. بالفصحى ربطة عنق ربطة عنق. belt حزام حزام أو إشاط إشاط. بالفصحى حزام حزام. hat بالعامية طاقية طاقية. بالفصحى قبعة قبعة. مثال: هو بلبس بدلة على الشغل. هو بلبس بدلة على الشغل. He wears a suit to work. هو he. بلبس wears, the present tense conjugation with the ba. بدلة a suit. ع الشغل. ع is to, الشغل work. هو بلبس بدلة على الشغل. gloves كفوف كفوف. أما say قفازات قفازات. scarf لفحة لفحة. أما say وشاح وشاح. bag شنطة شنطة أو جزدان جزدان. أما say حقيبة حقيبة. wallet جزدان جزدان. أما say محفظة محفظة. Let's look at this example. عندها شنطة واحدة تلبق على كل شيء فبتلبسها دايما. عندها شنطة واحدة تلبق على كل شيء فبتلبسها دايما. Let's break it down. عندها شنطة واحدة
عندها, she has. If you'd like to learn more about verb to have, I have a detailed video. You can find the link in the description box below. شنطة, bag. وحدة, one. شنطة وحدة, one bag. You can say شنطة or شنطة. تلبق على كل شي. تلبق means to suit or to go with. Conjugated here in the present tense with the ba. ع كل شي, on everything. كل شي أو كل إشي, everything. تلبق ع كل شي goes with everything or it suits everything. فبتلبسها دايما. Look at this word. فبتلبسها. ف means so. ف, so or therefore. بتلبسها or بتلبسها, you can pronounce it either way. Wears, it's conjugated in the present tense. And ha is it. تلبسها, wears it. فبتلبسها, so she wears it. دايما, all the time or always. فبتلبسها دايما, so she wears it all the time. So putting it all together, عندها شنطة واحدة, she has one bag. تلبق على كل شي, it goes with everything. فبتلبسها دايما, so she wears it all the time. So let's revise what we've learned today. اشترى, اشترى, يشتري, تشتري. This is verb to buy. In the past tense, اشترى. In the present tense, without the ba, يشتري. In the present tense with the ba, بشتري. جرب, يجرب, بيجرب. We also saw verb to try or to try on. In the past tense, جرب. In the present tense without the ba, يجرب. And in the present tense with the ba, بيجرب. بيجرب. We also learned the expression حلو عليك. حلو عليك. When you're speaking to a man, حلو عليك. When you're speaking to a woman, حلو عليكي. And if we're describing a feminine noun, حلوة عليك أو حلوة عليكي. It looks nice on you. Another word that we came across today, مريح, مريح, مريحة, مريحة, comfortable. When we describe a masculine noun, we use مريح, and for a feminine noun, مريحة. We also saw the verb لبس, يلبس, بلبس, to wear. لبس in the past tense, يلبس or يلبس in the present tense without the ba, بلبس or بلبس in the present tense with the ba. Another verb that we saw today, لبق, يلبق, بلبق, verb to suit or to go with. In the past tense, لبق. In the present tense, without the ba, يلبق. With the ba, بلبق. And that's all for today. I hope you found this lesson useful. Please don't forget to subscribe for more videos and give this video a thumbs up. And I will see you next time. مع السلامة. Bye bye.